I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta start through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug. All my problems that are
gotta shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I want to visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I want to visit. Are you alive? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more. Epa, e aí galera, e aí pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais essa live aqui no canal Só Xbox. Como é que tá o chat aí? A galera já chegou? Tá tudo certo aí com o áudio, galera? Estão me ouvindo bem aí? Tudo tranquilo? Pra quem não me conhece, meu nome é Jadson e hoje a gente vai acompanhar essa live do Xbox, que é em formato podcast, no podcast oficial do Xbox, que o Phil Spencer já avisou na semana passada que teríamos. Eles revelaram essa semana no início esse evento /podcast, /bate-papo, /live especial do Xbox, para falar sobre o futuro do Xbox, uma atualização dos planos de negócio, uma atualização de negócios da Microsoft para o Xbox. Será que os rumores vão se confirmar? Será que teremos alguns jogos, vários jogos, muitos jogos, todos os jogos do Xbox chegando no PlayStation e no Nintendo Switch? Isso a gente não sabe, a gente tem que esperar para ver. Vamos aguardar, falta pouco tempo. São exatamente 16h53 e 52 segundos. Esse evento /podcast do Xbox Oficial tá marcado para as 17 horas.
Daqui a 6 minutos exatamente a gente vai saber o que vai rolar, o que o Xbox vai comunicar para o seu público sobre o futuro da marca. Boa tarde, Thiago Roberto. Salve o Digo82, membro há 16 meses aqui no canal. Muito obrigado pelo apoio, cara. Mais uma live top, brigadão aí pela presença e valeu demais. Ó, o Gabriel tá aí, o Fábio Lobo, o Winchester XP tá aí também, salve. O Boston Gable tá também por aí. O Boston Gable comentou o seguinte: falaram que soltaram o novo Call of Duty aí. Não sei se é verdade, soltaram agora? Eu não fiquei sabendo de nada, só se foi agora mesmo. Eu acabei de dar uma passada pelas redes sociais. Inclusive, galera, esse evento que a Microsoft vai fazer, esse podcast oficial, ele não foi nem upado pro YouTube ainda, deve estar sendo upado agora, porque lá no canal oficial do Xbox ainda não há sinal nenhum desse podcast. Eu até vou dar uma conferida lá novamente, vamos ver lá como é que tá o canal oficial do Xbox. Atualizando aqui na outra tela para ficarmos ligados. Ainda nada, ó, nada aqui. Eu acho que eles vão soltar bem na hora. De repente eles estão fazendo isso, ou provavelmente eles estão fazendo isso para evitar vazamentos, que a galera consegue ir ali no YouTube e já pegar mais ou menos ali o que vai acontecer, ou baixar, não sei como é que eles fazem isso. Mas já aconteceu várias vezes, quando alguma empresa colocava um evento ali antecipado, a galera já conseguia algumas informações sobre o que ia rolar no evento. Vamos lá, vamos aguardar. 293 pessoas aqui, 293 viewers aqui. Muito obrigado, galera. Valeu pela moral. E deixa eu dar uma olhada aqui novamente no chat. Salve flamenguista, salve Dolinha. Dolinha tá aí também. O Jan Bradley, opa, salve, cara. Márcio Lima tá por aí, o Leandro Domingos. O Rafael Lins, boa tarde. Papagaio verde. Papagaio verde. Papagaio é verde, não é verde? Papagaio é verde, mas ele colocou ali, papagaio verde. E aí, papagaio, tamo junto. Papagaio vai ser transmitido no canal oficial do Xbox. O canal Xbox no YouTube. Salve pro Matheus XTK. Eu não caio mais nessa, cara. Não caio mais nessa aí. Já sou velho de guerra. Não caí não, Thiago. Não caio não. Thales Mariano, salve. Aperte Start, olha o Ed aí, cara. Salve, Ed. Boa tarde, cara. Tamo junto. Galera, vocês não conhecem ainda... Se vocês não conhecem ainda o canal Aperte Start, eu assisto todos os vídeos do Ed. Canal nostálgico sobre games. Muita coisa legal. Agora o Ed começou a fazer notícias também. Ficou bem bacana o formato, Ed. Parabéns. Tamo junto. Vamos lá. Boa tarde, condomínio Anapuros. Faltam menos de 3 minutos para começar esse evento. Salve Marcelo Rocha Oliveira, de Floripa, meu conterrâneo. Qual bairro, cara? Qual bairro? Ó, eu posso revelar aqui, ó. Não falem pra ninguém. Tô falando aqui ao vivo na internet. Como é que eu falo isso pra não falar pra ninguém? Eu moro na costeira do Pirajubaé, em Florianópolis, um bairro bem próximo aqui ao centro de Floripa. Salve pro Biqueias BR. Vamos dar uma olhada lá no canal do Xbox. Vamos dar uma olhada lá pra ver se já tem alguma coisa rolando lá, porque ainda não tinha nada. Eles estão deixando pra colocar bem em cima da hora, provavelmente pra não haver vazamento nenhum. Nada ainda, galera, nada ainda. Deixa eu ver na guia ao vivo lá do canal do Xbox, não tem nada também, no início não tem nada. Eu vou ficar atualizando aqui até o horário. Ah, não tem nada não. Dr. Luck, salve, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. O Kleber Lunardi de Souza também é de Floripa, é isso aí, mais um conterrâneo aqui na live. Thales Mariano, já tá demorando, né, cara? Os jogos da Activision Blizzard no Xbox Game Pass. O Kleber Lunardi, ele é de Floripa, mas tá assistindo de Portugal, legal, cara? O The Rock é de Chapecó. A minha esposa é do Oeste Catarinense. Ela não é de Chapecó, mas é do Oeste. Vam PR1 é de São Paulo, capital. Ainda não começou. Vai começar em breve.
O Xbox não colocou nem o programa lá, não é? Não, a gente nem sabe se é live, se é uma estreia. Eu acredito que seja pré-gravado. Eles gravaram e vão soltar na hora. Deve estar programado para soltar na hora. Ó, faltam aí alguns segundos, 35 não, 40 segundos para começar lá. Vamos ver se eles não vão atrasar. Leonardo Gentil também tá aí. Leonardo Gentil, é isso aí. O Starborn tá assistindo do Xbox Series S. Glenan, nada ainda. Estamos esperando começar aqui o evento, o Xbox, esse episódio especial do podcast oficial do Xbox. Ainda não começou. Faltam 19 segundos, segundo o meu relógio aqui. Eu sou Avaí, cara. Eu torço pro Avaí Futebol Clube. Salve Assassins Gameplay do Rio de Janeiro. Salve pra Indaiatuba. O Márcio Lima tá aí também. Thiago Filósofo. Cara, eu prefiro aguardar, cara. Muito obrigado por curtir o canal, brother. Muito obrigado. Seria uma boa, né, Voskman? Um Xbox portátil. Vamos lá, vamos ver se já começou. Será que já começou? Será que já tá rolando? Bora lá. Nada ainda no canal oficial do Xbox. Nada ainda rolando. Não tem live rolando lá. Não tem nada. Os caras deram uma atrasada. Ou o meu relógio tá adiantado aqui. Nada ainda. Deixa eu dar uma conferida aqui no celular também. Vamos ver, vamos ver. Nada. Na dica de nada. Ó, Xbox, nada, nada. Vou ficar atualizando no celular aqui também. Vai que começa primeiro no celular, né? Bem boca aberta, Jadson. Deixa eu ver aqui. E aí, Thiago Filósofo, tamo junto, cara. O Borges também tá aí, salve. O Peter é de Lisboa, cara. Não, ele é o Lisboa. Ele é o Lisboa, é isso? Salve do Paraná pro Tonelli Motor Racing. Nada ainda, Xbox. Nada ainda. O Xbox tá deixando a galera ansiosa. Cara, os caras fizeram a gente esperar uma semana e agora tá atrasado. Ainda não tá rolando nada. Lançou um vídeo no canal do Xbox? Vídeos? Aqui, isso mesmo. Acabou de lançar um vídeo no canal do Xbox. Vamos lá, vamos assistir agora. Tá como vídeo, não é live, é um vídeo mesmo. Tá aqui, ó. Vamos assistir, galera. Vai começar. Vamos lá. Tá aqui, ó. Vou colocar em português, né, pessoal? Cadê o português? Bora lá. Os rumores que surgiram, né, Phil? Opa, agora tá com áudio, desculpem aí, galera. So we made the decision that we're going to take 4 games to the other consoles, just 4 games, not a change to our kind of 4 jogos vão para outros consoles. 4 jogos. It is, we're making these decisions for some specific reasons. We make every decision really with the long-term health of Xbox in mind. And long-term health of Xbox means a growing platform, our games performing, building the best platform for creators, reaching as many players as we can. We're always looking to learn as a leadership team. Fechou, ele já falou que são 4 jogos que serão anunciados para outras plataformas. Agora, quais serão esses 4 jogos? To help grow our franchises, so we're going to do that. So these 4 titles, what are they? Can you say?
I'm not going to name those games. The teams Não vai that dar are nome building pros those jogos. games have announced plans that are not too far away. As we Caraca, know, ô game Phil. teams put a lot of energy into their announcements with the partners. So I don't want to take anything away from those teams. So I won't be talking about the titles specifically, but I think when they come out, it'll make sense. Can we say if either of those titles are Starfield Quando esses or jogos Indiana lançarem, Jones? fará They are not sentido Starfield eles chegarem or para Indiana outras Well, plataformas. what was the criteria Não tem in Starfield how nem the Indiana team was Jones, thinking tá? about selecting those 4 titles? Let me start a little bit outside of that, and then I'll get to the 4 specific games that we're talking about right now. Because the fundamental decision driver for any decision that we make, anything we're going to talk about today, is the long-term health of Xbox. That we're running a growing platform that is reaching more players, that our games are having as much success as possible. And I do have a fundamental belief that over the next 5 or 10 years, exclusive games that are exclusive to one piece of hardware, are going to be a smaller and smaller part of the game industry. And that's not some great insight, because if you look at the last 10 years and what the biggest games are today, it's a natural place. Whether it's one console and PC, multiple consoles, mobile console and PC, you see big games landing on multiple platforms. And we want to be a great platform for creators that are trying to realize that potential. But now back to the specifics of the question on these four specific titles. Agora os We detalhes, looked tá? at Vamos lá. games that are over a year old. So they've been on Xbox and PC for a while. A couple of the games are community-driven games, new games that kind of first iterations of a franchise that have reached their full potential, I'd say, on Xbox and PC. There's always growth. Franchises that we obviously want to continue to invest in. Part of having the ability to continue to invest is that the businesses behind those franchises continue. We think it's important that these service-based games that have communities behind them, that they Jogos can e have serviço, confidence tá? that they're going to É exist isso aí, in o the chat future. So 2 of acertou. them, kind of community-driven games that will end up on other Dois platforms. deles são and give jogos us the ability to voltados para continue to serviços, jogos invest para in them. We think comunidade. That's great for the business and great for the communities, more players to play with. I'd say 2 of the other games are smaller games E 2 outros jogos são jogos never menores. really meant to be built Hi-Fi as Rush e kind of Paintment, platform será? exclusives and all the fanfare that goes around that. But games that our teams really wanted to go build, that we love supporting creative endeavors across our studios, regardless of size. And as they've realized their full potential on Xbox and PC, we see an opportunity to utilize the other platforms as a place to just drive more business value out of those Ele não games, tá errado. allowing us to invest in maybe future iterations of those, so sequels to those, or just other games like that in our portfolio. And when we don't damage Xbox and we can grow our business using what other platforms have and to help us with that, we're going to do Pra ganhar mais that. dinheiro, And tá? that's really the story behind these 4 games. And last thing I'll say, looking forward, I think there is an interesting story for us of introducing Xbox franchises to players on other platforms to get them more interested in Xbox. We think there's a good brand value for Xbox there. So 4 games, no promise beyond that. So if you're on those other platforms and you see these 4 games coming, please don't take it as some signal that everything's coming. It's not. And we're going to learn. So when you are thinking about the future and this concept of live service games, games that can benefit from bigger audiences, new audiences, how does that apply to future titles and how you're applying that criteria there? Yeah, there's really no fundamental change to how we think about exclusivity. We just came out of Developer Direct, which was an awesome show, where we showed great games that are coming to Xbox and PC and cloud, which really makes them accessible to hundreds of millions of people. So it's this kind of, we're really focused on a couple platforms and what's going to show up there. But our key of play the games you want with the people you want, anywhere you want, when everybody plays, we all win. These have been part of our strategy for years and will continue to be. Our focus is on how do we continue to grow the games industry by reaching more players in more places, and how do we grow Xbox as part of that. Xbox is a hardware platform, Xbox is a publisher of great games, and Xbox as a platform for the world's best creators. And then knowing that, how do we think about our first-party games Exatamente, and Game Pass? Jonathan. Yeah, Ele well, falou, to build espere on, só esses 4 what jogos, Phil não just said, one thing especulem I mais would nenhum, add, é esses when you were 4 talking about jogos. growth, it's Yeah. just E that, pelo que eu entendi, eles não we've vão sort of seen this anunciar quais são os inversion 4 over the jogos last hoje. 5 years, where it used to be that the platform was the biggest thing. That's right. And the games would sort of tuck in
within the platform. Today, big games like a Roblox or a Fortnite could actually be bigger than any one platform. And that really has changed the way that we think about things. So in the midst of all that, I think we at First Party can come back to sort of some core principles. First, that all of our games will be on the Xbox platform. Todos os jogos estarão no Second, Xbox. all of our games will go into Todos Game os jogos Pass on entrarão day no Game one. Pass no primeiro And third, dia. we know Tinha até that boato Game que os Pass jogos não will iam mais only sair be no primeiro dia, available né? on Xbox. So there's sort of starting points for us. As Phil mentioned, there are games today that you can play that only can be found on Xbox. And at the same time, we want to bring more of our games to more players. So we're going to continue to look at that. Kind of moving aside, though, from some of those and thinking more about what does it really mean for the player, to me, the two key things are cross-play and cross-save. Crossplay e cross-save, Those things legal. allow us to deliver on the promise of Xbox, which is play with your friends where they are, play on the devices you want, play the games you want. So that is really only possible at a practical level when you know that your saves and your player are going to be able to move across all those parts. So not all of our games today are necessarily built to take advantage of that. There still will be some games that don't. As we bring more teams into the Xbox family, there's some catch up to do as we get there. But that cross-play, cross-save is like so fundamental to what we're doing, and I think is something that we as First Party get such a good benefit. from being Inclusive, so eles close têm to que the trabalhar, né? Ele já prometeu ali que eles vão trabalhar no crossplay, cross-save, o que não acontece com outros jogos que estão na Steam, né? Tem a galera, tipo, tem um amigo que tem um jogo na Steam e não consegue jogar com o cara que tá no Xbox. E nem o cross-save também, não continua lá, né? Diablo no Game Pass. The Xbox experience and the games that we build is widely available as possible. So now the 34 million Game Pass members can all enjoy the fantastic experience of Diablo 4. Amazing. Can we come back to the point? Tá, agora? Foi agora que ele falou? Tá liberado já o Diablo 4? Strategy for us. Can you recap for me how it isn't? Me ajudem aí, chat. And I thought both Matt and Sarah did a really nice job of talking about what we're doing on Xbox, where we're going. You know, if you take a platform feature like Xbox Play Anywhere, which has been a promise that we've made on our first-party games, that you can buy our game once, you're going to get play across Xbox and Windows. I think we're the only platform that does this. That makes it possible for you not only to play with your friends wherever they are, but to 28 de know that you março, actually have Diablo multiple 4 no Game entitlements to the Pass. games. I Massa. think that's a technology I would love to see applied to more platforms. But it is this view that people are going to play Xbox in multiple places. Whether it's play the games you want with the people you want, anywhere you want, whether it's content community and cloud, whether it's when everybody plays, we all win. Like we've had different taglines, Valeu pela different informação, strategy, pessoal. 28 de kind of março, Diablo 4 vai words that estar no we've Xbox used, but Game always Pass. with this view that Xbox is a platform for creators who want to reach the most players. Our investments in xCloud, our investments in franchises like Minecraft and now Call of Duty and other large franchises so that we learn how to build those. This has been a strategy that we've been on for, I'd say, a decade. It's not about one device. It's not about games in service of a device, but rather the devices that people want to play on should be in service of making the games as big and popular as they possibly could be. Because really a healthy creator community on Xbox, a healthy creator community in gaming all up is the thing that all of us as game players should be voting for, because that's the thing that will lead to the best long-term success and growth in this industry. And my understanding just from listening and learning from you three over the past few weeks, just understanding what's happening with Xbox is that we see trends with player behavior where people are playing on multiple devices. That is the reality. And we have put some games out on multiple platforms before. So my understanding is that that's been good for players. How does that come back to the business with all of that in mind? Yeah, as you said, we have shipped games on other platforms. In fact, realistically, if you look with the addition of Activision and Blizzard and ZeniMax, we're one of the largest game publishers on PlayStation. We're one of the largest publishers on the Nintendo Switch, especially when you put Minecraft into the equation as well. And now we're one of the largest publishers on mobile platforms as well. And that's not something that we want to back away from. We want to continue to be building great games that millions and millions of people can love, and that they can play those games where they want to go play.
But we do understand the business success that Xbox has to have. Us as leaders in this business, the system today, the system that all companies that we play video games from, is a world of you got to be growing your business. Growth in our Xbox business is critical to the long-term health of Xbox. Many people know I've been on Xbox for over 20 years, and I want to make sure Xbox is in the best position for the next 20 years. That means healthy Xbox player será na melhor community, forma healthy dos creator próximos 20 community, anos. and healthy business. So when we look at opportunities to allow more people to play, more people to engage, more people to buy, more people to subscribe, it's all about putting Xbox in the best position. And our hardware is a critical component of that. The absolute best experience somebody has on Xbox is hardware that your team builds and that people play on. But that's not going to be everybody. We fully accepted that we're going to have Xbox players across all kinds of devices. So I think a lot of people think about A Sarah 2023 Bond as não this falou nada incredible ainda, né? year for gaming. And in a lot of Tá ways aqui it was. There were quietinha ali, some ela. really amazing releases that I think we all enjoyed. But what were the signals behind the scenes that maybe indicated how we wanted to look at the future of Xbox and how we kind of keep up with the industry? Yeah, such a good question. And I think it's, as people who care about the industry, which I assume is people who are watching this, it was an amazing year. Some great launches, some of the games that I think will stand the test of time and people will be talking about a Boa decade. tarde, from now. Júlio. But it's an industry that didn't really grow. And what happens when an industry doesn't grow? You end up with some job eliminations, which we had. We had even our own hard decisions to make about building a sustainable business for ourselves, but in no way were we alone in that. When you think about a healthy industry, I want players who believe that they will find the best games on the platforms that they love. I want people who invest their careers in working here to feel like this is a place that they can be successful. And that really is down to being part of an industry that is growing. If you listen to Lisa Su, the AMD CEO, she'll say that AMD-powered consoles are likely to decline in 2024. I think there's an amazing set of games coming in 2024, but if we don't get to growing as an industry, the industry will struggle. And today there's really two choices on how do you grow the industry. Do you say, I have a fixed number of players, the players that we have today, and do I find new ways to monetize those players to get more money from the players that I have? Or do you think about how do I expand the business I have by finding new players and adding those Isso, to the base ele mais of ou menos players que that falou, né? already Ou play? eu Our focus on aumento os Xbox for preços the last no decade has really been Xbox, on that ou latter arrumo uma point forma de ganhar of how dinheiro do we com make o que eu sure já tenho de Xbox is clientes, growing ou eu for our expando, players, growing né, for our o meu mercado creators, para outros so those clientes people are para finding trazer dinheiro para a success, on plataforma, our para o platform, ecossistema. which will grow the Xbox business and put Xbox in a position to be very strong for years and decades to come. Matt, earlier you were talking about these growing gaming communities, how they're incredibly large and comparable on such a different level when we think about console audiences. Like you mentioned Roblox, you mentioned Fortnite. So how are we're obviously thinking about our responsibility, our hardware responsibility is supporting the growth of gaming communities. How has that actually shown up for the players? Are there other games we can speak to from our portfolio? Well, as Phil mentioned, I mean, two of the Faltam biggest ones 7 for us, minutos, Call of pessoal. Duty and Minecraft, I mean, they are driven just from the bottom up by the communities of people that play those games, which is so great. I think about it for the player community, it comes down to where are the friends, where are the people you play with, and then equally important is where have you built up your library of games, right? Where have you invested? Where's that library? I think those two things probably are some of the biggest influences on where people choose to play and what devices they choose to play. Yeah. When we think about, on the other side, the developer side, just any game developer wants their game to find the biggest audience possible. That's just the nature of building a game. You want people to enjoy and participate in what you've made. And I think we're in a unique position to deliver on that just because we are the platform. We build hardware, we've got a first-party games group, and then we've got a system that ties that together, that brings together your friends, your progression, your achievements, all of that. And I think that's really what has contributed to the momentum behind some of these communities. Yeah, absolutely. I mean, when you look at começou a just Sarah. step back and you look at the history of the industry, we've moved from a place where it used to be that someone built and launched a game to accelerate hardware to actually the things we do with our hardware and with our platform are all in service of making those games bigger. And we think about that across all of the investments we make, the consoles we build, the investments we do with things like cross-play, cross-progression, the things that we're doing with cloud. How do we actually give more options to game creators so they can have the greatest success?
I think one of the fun recent examples about this is actually Pal World. You know, Pal World was able to launch, they were game falando do preview, Pal they agora launched ela, ó. in Game Viram? Pass, they also simultaneously launched in Steam. And through the combination of those things, you know, Pocket Pair was able to have this outsized success, and it was the largest third-party Game Pass launch ever. And that's all because we give creators options on how they can launch their games. We've got subscription, we've got retail, we've got free-to-play, we've got game preview, we have the consoles, we have our experience on PC, and they can access all of those things. And when we step back and we just look at the performance of our platform all up, we know it's working. We're at the highest level of users on console, the highest level of users on PC, the highest level of users on cloud ever. We have double-digit growth rate on PC and cloud, places where we're enabling creators to actually reach new players beyond the console ecosystem. And that's why we're leaning into it and doing more, because we see all those signals. So we're talking about the role that hardware plays for creators, for the games and those communities. What about the role that hardware plays for us as a business, for Xbox? When we look at our hardware, it really is, and Phil said this earlier, it's where you get like the most flagship seminal experience of Xbox. And it also represents a developer target. Our developers can build the specs of our hardware, and we invest to make sure they know when they do that the games are going to run great on our hardware, but they're also going to be able to be accessed across any screen because of all the other investments we make. So we're giving them an easy way to access as many players as possible. And we actually have more creators right now building for Xbox than ever before, by nature, thousands of them, by nature of those investments. And we got more to come. There's some exciting stuff coming out in hardware that we're going to share this holiday. And we're also invested in the next generation roadmap. And what we're really focused on there is delivering the largest technical leap you will have ever seen in a hardware generation, which makes it better for players and better for creators and the visions that they're building. And then when we're talking about hardware too, there's these other considerations that are really important to our community, probably to each one of ourselves as well. When you talk about library, because I want to dig in on that a little bit more. You know, as we talk about cloud in the wider entertainment industry, there's conversations about streaming. How is that impacting how I own my content that I've invested in? So what can we say about our stance around game preservation? Yeah, you know, one of the highlights for me of being in this position was getting to stand on stage when we announced back compat coming to Xbox One. O Phil Spencer, ele defende muito esse lance da preservação dos jogos, né? And just feeling the energy preservar os jogos e a gente tem aí a retrocompatibilidade do Xbox. Nossa biblioteca andar com a gente, né? De geração em geração começou isso com o Xbox, né? And how Windows over decades has maintained software compatibility with things that are built on it. Like I can still go back and play some of the games that I love playing on Windows from decades ago, and it will still run. And we try to bring that same view to consoles. It's harder in console because the line between what the hardware is and what the game is in consoles is traditionally, it's tighter, which makes compatibility, you end up doing these generational compatibilities that we've built. But I will say compatibility, the ability to not only play the games, but my saves are still there with our cloud save systems to try to keep the services up as long as we can so that people can play is a tenet of what we are as Xbox. It's at our foundation. And when we look at future hardware generations and what we're gonna support, making sure that we respect, which is the word I use, respect the investments that people have made in Xbox going forward is fundamental. And the fact that you get entitlements when you buy a game from us on both Windows and Xbox also means you have the ability to play that game across a multitude of devices, which I think furthers the compatibility of the games that you own. Can we go back to what Xbox stands for today? I think we've pretty much covered all of the elements, but if you could break it down for me. You know, when you play on Xbox, what we're saying is you're playing on a platform where you know the biggest games in the world are always going to be. You're playing on a platform where you get to access Game Pass. And all of the games from our incredible range of studios will always launch in Game Pass day one. Game Pass Day One sempre, né? Isso que é ótimo, galera. Jogos no primeiro dia no Game Pass. Muitos lançamentos do Xbox de terceiros também. Backwards compatibility. Being able to play your games in your library anywhere you want because of the investments that we make in cloud gaming. And so you're playing somewhere where you're investing and you know you get to take the games forward with you and across all of the screens where you are. And I think most importantly,
Xbox is a place where you know when you're investing in Xbox, you're investing somewhere that is dedicated to making games more successful and creators more successful so that they can invest more to bring even better experiences to you all of the time. Yeah, just that investment in the studios is so, and we feel that as part of first party with the platform proximity. You know, it's kind of amazing now to look out across all the studios we've got and just be reminded that we're now one of the biggest development organizations in the industry. What does that mean for players? It means that the biggest games are going to continue to come to Xbox. And this 2024, the year coming up, we've got more than 10 major releases coming up. Mais de 10 lançamentos chegando, 2024 e Diablo 2025. expansion. We've got Expansão de Avowed, Diablo, Hora, Avowed, the Hellblade, Indiana Jones Indiana game, Jones. and E there's há more mais development, desenvolvimentos which sobre ele. Ele não I think pode we're falar going to share agora. more about at our É June claro, showcase. acho que poderíamos coming falar up no pretty soon. showcase de Well, I junho. guess I should Showcase get de junho, ready vai ter mais on that novidades sobre os show. próximos jogos. Mais Well, de thank 10 you all for jogos. showing up on the podcast Tirando aqueles today, ali, acho and que é we'll mais see the uns rest of 5 you pelo this menos, né? June. Yeah. Thanks, Tina. Thank you. É isso aí, galera. Esse foi o podcast oficial do Xbox. Vamos dar uma voltada aqui e tirar o volume pra gente conversar sobre o que rolou durante esse oficial, né? Esse podcast oficial do Xbox, que tratou de esclarecer o que tá rolando no Xbox para minimizar o dano causado pelos rumores desde a semana passada. Então, o que o Phil Spencer explicou ali no início, que teremos 4 jogos que são originais do Xbox. É difícil falar exclusivo, mas exclusivo nos consoles dá pra falar, né? Porque os jogos do Xbox não são mais exclusivos faz um tempo da plataforma Xbox, do console. Eles saem também para PC, ficam disponíveis na nuvem em vários dispositivos com o Xbox Game Pass. Então, 4 jogos, 2 jogos que são mais focados em comunidade, podemos entender que seriam jogos como serviço, e 2 jogos menores. Poderíamos dar os nossos pitacos aqui, até o chat também pode me ajudar. Jogos como serviço já lançados para o Xbox, jogo de sucesso, nós temos o Sea of Thieves, que é um jogo como serviço, e outro jogo como serviço. Será que é um jogo ainda em desenvolvimento, que tá para chegar? Não sei. Aí temos jogos menores, Hi-Fi Rush, que já tem rumores há muito tempo, Paintment, que rolou rumor faz alguns dias também, dentro de matérias em sites lá de fora, até sites aqui no Brasil, que replicaram a mensagem, que teríamos Paintment e Hi-Fi Rush chegando em outras plataformas, e esses mais 2 jogos foram confirmados pelo Phil Spencer. Ele também confirmou que não tem nenhum plano, nada de Starfield e Indiana Jones, como os rumores estavam dizendo aí, nem Halo, nem nada, chegando. Será que é Halo esse jogo? Ele não falou nada de, acho que não é Halo, né? Será que é o Halo chegando no PlayStation? Eu acredito que não, mas ele não falou mais nada. O chato de hoje foi que ele já começou falando, esfriando ali, meio que dando um banho de água fria na galera, dizendo que ele não ia revelar os nomes dos jogos e isso ia acontecer conforme as equipes estivessem preparadas para o lançamento. Eles iam disponibilizar publicamente os nomes dos jogos. Só falou 2 jogos menores e 2 jogos focados em live service, jogos que agregam uma grande comunidade de jogadores. Grounded, exatamente, ó. Hi-Fi Rush, Paintment, Grounded é um jogo como serviço, é um jogo bem famoso também. Tem uma comunidade gigante em Grounded no Xbox, no PC. E Sea of Thieves. Sea of Thieves é um jogaço, na minha opinião. Eu amo Sea of Thieves, faz tempo que eu não jogo. E é um jogo que, sim, ele pode chegar. Eu acredito que possa ser esses 4 aí, Will, Ricaldi. Será que a gente vai acertar, Will? Você vai acertar, né? Porque eu falei Hi-Fi Rush, o Paintment, o Sea of Thieves e o outro eu não sabia. Mas o Grounded é uma boa sacada, é um bom chute. Uma coisa que eu penso também é que o Phil Spencer, ele bateu muito nessa tecla ali, né? Ele falou 2 vezes sobre isso. Ele falou sobre os jogos indo para outra plataforma em questão de atingir mais público, e também, ele não falou com todas as letras ali, mas ficou subentendido, o que a gente já sabe, muita gente já sabe, os jogos estão indo para outras plataformas, Nintendo Switch, PlayStation, para ganhar mais grana. A galera vai comprar o jogo lá não tem o Game Pass. Então aqui no Xbox nós temos o Game Pass. Então esses jogos chegando lá em outra plataforma vão ser vendidos. Quem sabe, de repente, até com um acordo com a Sony, entrem na PlayStation Plus, mas os jogos como serviço, que eles têm monetização em game,
Eles têm ali formas de monetizar dentro do jogo. E essa grana entra pro Xbox e o Xbox investe nos estúdios que ele já tem, que são muitos estúdios, para melhorar a qualidade e a quantidade dos jogos do Xbox. Uma coisa que eu até pensei antes da live, no início, não deu tempo de falar sobre isso, e eu penso sempre sobre isso, né? Eu sou um cara que prefere o Xbox. Enquanto houver hardware do Xbox, eu estarei com o Xbox aqui. E hoje em dia é muito difícil comprar jogos a preço full. A grande maioria, eu sou pai de família, eu sei que muita gente aí é pai de família ou mãe de família e tem filho que também tem um pai na família que tem que comprar as coisas para dentro de casa e tem que sobrar uma grana para pagar os jogos, para comprar os jogos, tanto eu como pai jogador, a mãe jogadora, o filho que depende do pai. Toda aquela grana para comprar um jogo, ela vai fazer falta no restante da casa, né? Do restante do que a gente precisa pagar. É tudo muito caro hoje em dia, tudo muito complicado, os jogos são caros. E o Game Pass, pra mim, é um baita de um serviço que traz um valor agregado muito bom. Jogos muito bons de terceiros chegando no Game Pass, lançamentos Day One. Recentemente tivemos aí, um dos que eu mais lembro que eu joguei muito foi o Lies of P, que é um jogo de terceiro grande, que chegou no único serviço que chegou foi o Game Pass, no dia do lançamento. Em outras plataformas ele era vendido a R$300, R$350, e eu tô ficando com calor aqui. Então, não faz sentido pra mim, eu tenho o PlayStation, eu tenho o Xbox aqui, mas não faz nenhum sentido pra mim eu comprar o jogo no PlayStation, sendo que eu posso jogar ele no Xbox, eu que tenho o Xbox. Muitas pessoas não têm condições de comprar os dois consoles, como eu tenho aqui, o Xbox Series S, o Series X e o PlayStation. Tem que escolher um console. Aí imagina um pai de família ou uma pessoa que não tem uma situação financeira muito boa comprando um PlayStation 5, que já é quase R$4.000, e tendo que desembolsar com os jogos lançamento, cada um R$350. É muito caro. É muito caro. Então, pra mim, o melhor custo-benefício hoje, sim, é o Xbox. Eu prefiro o Xbox, claro, declaradamente. Eu sou um fã da marca, não sou maluco, não sou um pirado pela marca. Eu sei como é que funciona o mundo dos negócios. Também a gente tem que também levar em consideração isso, que os jogos vão para outra plataforma para monetizar mais o Game Pass e a plataforma Xbox em geral, os estúdios do Xbox. E isso pra mim é ótimo. Ah, vai sair 4 jogos lá, a grana que sair dos jogos que estão sendo vendidos lá na Nintendo e na PlayStation vão vir pro Xbox, mais pessoas vão conseguir jogar aqueles jogos também, monetizando mais pro Xbox, a marca Xbox vai ficar mais conhecida para quem é de fora do Xbox, quem é de fora da bolha, e pra mim não tem problema nenhum. Eu não sei pra vocês, na verdade não deveria ter problema nenhum. O problema pra mim é que se não tivesse mais o console Xbox, pô, aí eu ficaria chateado, porque eu não sou um cara jogador de PC. Eu prefiro jogar no console. Tanto que eu tô com um console aqui, o Xbox Series S, ele tá aqui agora no estúdio, tá aqui do meu lado. E eu pego o console e levo pra onde eu quiser. Eu levo lá pra cima pro quarto, continuo jogando lá. Eu levo pra casa de praia, continuo jogando lá. O PC não tem essa facilidade de portabilidade também. E eu não sou adaptado com o PC. Pode ser que um dia eu entre no PC, mas eu sou um cara de console. E é isso aí, galera. Então, já temos tudo aí. Temos aí também, tivemos o anúncio do Diablo 4, dia 28 de março, chegando ao Game Pass. Não tivemos mais nenhum jogo da Activision Blizzard anunciado pro Game Pass. Diablo 4 é o primeiro. Será que vai ser em doses homeopáticas? Diablo 4, no próximo mês mais um jogo? Eu acredito que não. Eu acredito que em breve eles anunciem mais uma leva de jogos pra Activision Blizzard, mas na minha opinião tá demorando muito. Tá demorando muito, Phil Spencer. Adiante isso aí pra gente. É isso aí, galera. O Xbox não vai acabar, o Xbox continua firme e forte. 4 jogos vão ser lançados para outras plataformas, não temos os nomes. Só fizemos os nossos chutes aqui. Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded e Sea of Thieves. Será que são esses? Será que nós iremos acertar, galera? É isso aí, Bruno. Quem é pai de família e conhece os preços dos jogos, compra o Xbox, né? Aí imagina, né? Mas também tem um detalhe, né? Tipo, o teu filho tem vários amigos lá na escola que tem PlayStation. Aí eu falo, pai, eu quero um PlayStation, eu quero um PlayStation. O pai não conhece. O pai vai lá e compra um PlayStation. Aí o filho fala, pai, eu quero o jogo do Homem-Aranha que tá saindo na semana que vem. O pai vai pesquisar o preço do jogo, R$350. Imagina o susto na hora.
Imagina o susto. Não, pai, eu quero comprar aquele jogo lá, o Sea of Thieves. Não, o Long Fallen Dynasty, que no Xbox tá no Game Pass. Lá no PlayStation, R$350. Pai, eu quero aquele joguinho lá que vai lançar semana que vem lá, o jogo Helldivers. Ah, não, beleza, deixa eu dar uma olhadinha no preço. É um susto, o cara cai pra trás na hora. Eu sei que não é todo mundo, mas a maioria passa por dificuldades financeiras e tem que administrar bem o seu dinheiro para dar para casa, para tudo e ainda pro lazer, ou o seu lazer ou pro lazer dos filhos. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui em mais essa live aqui no canal Só Xbox. Espero que vocês tenham curtido. Muitas pessoas acompanhando por aqui. Desculpem vocês que estavam acompanhando aqui se eu não consegui dar atenção pro chat. Eu deixei o foco mais no evento. O Phil Spencer, Sarah Bond e o Mad Booty falando ali e quase não interrompi pra gente entender tudo que tava rolando e pra vocês também conseguirem assistir bem e junto comigo entender tudo. Valeu, galera. Muito obrigado. Tamo junto, ó. Mais um vídeo no canal Só Xbox daqui a pouco, ou amanhã, ou sexta-feira amanhã vai ter vídeo no canal, com certeza. Hoje já teve vídeo aqui no canal. Se vocês não assistiram, assistam lá. E participem também. Tá rolando uma ação que é pra ajudar um amigo meu aqui no Floripa, aqui em Floripa. Ele tá com um Xbox Series X e eu tenho 2 Xbox Series X aqui, tá? Inclusive eu posso pegar e mostrar a caixa. Eu tenho aqui, ó, um Xbox Series X e tem outro ali atrás, tá? São 2 na caixa. Pesado isso? Pesada pra caramba a caixa. 2 Xbox Series X lacrados aqui. Um é pra essa ação, pra ajudar um amigo meu aqui de Floripa que tá passando por uma dificuldade muito complicada. É uma ação que tá rolando aqui no canal. Então, aqui embaixo na descrição da live, de todos os vídeos do canal, tem como concorrer. Vai lá, concorre, participa. Assim que todo mundo participar, que tudo esgotar ali, aí a gente vai ter o sorteio do Xbox Series X. E depois, na sequência, quando terminar isso, vai ter um Xbox Series X exclusivo para os membros aqui do canal. Beleza? Então é isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. E fui. Um ótimo final de semana adiantado para todos também aí. Boa jogatina, seja no Xbox, no PlayStation, no PC. Cada um escolhe onde vai jogar, onde curte seus jogos. Jadson, só Xbox. Falou e tchau.